Burada konuşmacılarımız var. İlk konuşmacımız Azerbaycan'dan Hatice Esedova. Kendisi bize müzesindeki koleksiyondan bahsedecek. Azerbaycan Ulusal Halı Müzesi'nde sergilenen saray halıları koleksiyonunun tarihçesi. Buyurun. Teşekkür ederim. Konuşmamda ele aldığım konu Azerbaycan'ın kültürel gelişiminin tarihini daha derinleşmesine değerlendirme imkanı sağlayacaktır. Ulusal uyanışın seviyesini, saray minyatürlerinin önemli estetik yönlerini, hanedanlar tarihini ve saraylarda hükümdarların sanata verdikleri değeri göstermesi açısından ilginçtir. 1950. yılında Sovyet sanat tarihçisi Fyodor Gogol'in Halı adlı monografyası yayımlanır. Gogol tamamen doğru bir şekilde 16-17. yüzyılda dokunan ünlü halılar, hayvan ve av sahneleri ile oldukça ilginç bahçe motifli halılar Azerbaycan halılarıdır. Bunlar İran halıları olarak sunmak doğru değildir diye yazmıştır. Aynı düşünceleri ünlü Amerika araştırmacısı Arthur Pope, Pers sanatına bakış adlı kapsamlı araştırmasında dile getirmiştir. Təbriz 1501-1555. yıllarında Səfəvi dövlətinin başkenti olmuş. Aynı zamanda tüm İslam şeriatının siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi haline gelmiştir. Səfəvi döneminde saray atölyelerinde üretilen saray halıları bu dönemin estetik göstericisi olarak daha çok ilgi uyandırmaktadır. Bu tarihi dönemde Şah Sarayı sanatsal yaratıcılığın önde giden merkezi haline gelmiş ve burada Azerbaycan halıcılığının yüzyıllarla dayanan mirası korunmuştur. Səfəvi saray halıları aynı zamanda İslam sanatında önemli derecede gelişmiş olan minyatür sanatı ile motif sanatının başarılı bir şekilde içinde barındırmıştır. Dokunan saray halılarının tam olarak Təbriz minyatür okulunun etkisi altında olduğunu kesin bir şekilde söylemek mümkündür. Sanata olan himaye geleneğinin temeli Səfəvi hanedanının koruyucusu Şah İsmail Hatayi tarafından atılmıştır. Sanata olan sevgi ve sanatçılara sağladığı yardımları ün kazanan Şah İsmail kütüphaneler ve atölyeler kurar. Burada zarif işçilikle yazılmış el yazması kitaplar, sanat eserleri, halılar ve saray için diğer eşyalar üretirdi. Səfəvi sanatının en parlak dönemi Şah İsmail'in oğlu Şah Təhmasibin dönemine rastlar. Təhmasibin döneminde ülkenin siyasi ve toplumsal durumu istikrar kazanırdır. Təhmasib saray ortamında büyümüş ve eğitim almış, kendine de resim ve hat sanatlarıyla ilgilenmiştir. Saraya dönemin en yetenekli sanatçıları, şairleri, müzisyenleri, ressamları davet edirdi. Aralarında en ünlü sanatçı ise Sultan Mehmed Təbrizidir. Bütün Sultan Mehmed Təbrizi çağdaşları tarafından dönemin tek sanatçısı olarak adlandırılırdı. Sultan Mehmed ve oğlu Muhammed ünlü minyatür sanatçısı olmanın yanı sıra dekoratif sanatın diğer alanlarında da çalışırdı. Her iki sanatçı lake boyama ve çiltleme işleriyle ilgilenir. Av sahneleri, insan ve hayvan figürleri içeren sanat eserleri ve konulu halılar için eskizler yaratırdılar. Sultan Mehmed'in eskizleri üzerine yapılan halılar minyatürler gibi dünya sanatının altın fonuna dahil edilmiştir. Avçılık bağ halılarının kompozisyonu tam olarak Sultan Mehmed'e aittir. Şüphesiz ki bu tür zarif, güzel, özel stil inceliği ve özel dokunuşu ile seçilen halılar Şah'ın kişisel emirleriyle yapılmışlardır.
Təmasib halı kompozisyonları və kumaşlar için resimlerin hazırlanmasına özel bir dikkat gösterirdi. Saray atölyelerinde şah təmasibin eskizleri üzerine dokunan yüksek kaliteli halılar ve kumaşlar cami ve ibadet hanelere hediye olarak gönderilirdi. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre təmasibin eskizleriyle işlenmiş birkaç ince halı ve perde için dokunan ipek kumaş Kərbəla'daki İmam Hüseyin'in türbesine hediye olarak gönderilmiştir. Səfəvi sanatı okulunun izinden gelişen ikinci önemli merkez Erdebil ve burada kalite açısından en benzersiz saray halıları dokunurdu. Dünya çapında ünlü Şeyh Səfi halısının 1539. yılında Erdebil atölyesinde dokunmuştur. Sebebi hakimiyetlerin en başarılı temsilcisi olan 1. Şah Abbas da sarayında kültürel ortamın şekillenmesine büyük önem verirdi. Şah Abbas sarayında Sadık Bey Efşar ve diğer tanınmış sanatçılar çalışırdı. Şah Abbas halı sanatının gelişimine şahsen katkı sunardı. Hükümdar bu sanata öğrenir, küçük bir dezgah üzerinde kendisi de halı tokuyurdu. Onun halı atölyeleri İsfahan'da Çehil Sütun kompleksi ve Nakşicahan meydanının yakınlığında yer alıyordu. Şah Təhmasibin döneminde daha çok ipek halılar popülerleşmişti. Səfəvi dönemin tasarımları benzersiz bir sanat zirvesine ulaşmış ve günümüzde kadar standartını korumuştur. Saray halıları tarzı inceliği, form ve çizgilerin zərifliğiyle öne çıkır. 15. yüzyılın sonlarına kadar dokunan halılar esasen minyatürlerdeki tasvirlere alınadır. Bu halılar için karakterik olan geometrik desenler 16. yüzyılda Tebriz'de ortaya çıkan üsluptan belirgin şekilde farklıydı. Sadık Bey Efşar Kanun-Es-Suvar Risalesinde şöyle yazır. Süslemede kullanılan temel ünsürlerinin sayısı 7'den fazla değildir. İslimi yani Rumi, Hatayi, Abervak, Nilüfer, Frengi. Bunların tümünün adlarını hatırlayan ben de Rumi'yi de unutmamalı. Bu motifler sadece dekoratif el yazmalarında değil, halı süslemelerinde de kullanılırdı. Saray halıları gibi kompozisyonun tükenmeyen çeşitlerini gösteren 15-16. yüzyıllarda süsleme ressamları, sanatçıları halılar için eskizler oluşturuyorlardı. Bu nedenle de ilk kez kitap grafikinde işlenmiş, hazırlanmış göbek kompozisyaları halı süslemelerinde de kullanılmaya başladı. Göl kompozisyonlarının en önemli anlamı muhtemelen onların özel semantik statüsüyle ilgiliydi. Leşek turunç kompozisyalı halılar bir çerçeve ile çevrelenirdi. Səfəvi halıcılık okulunun yarattığı göl kompozisyonu halılar arasında en ünlü olarak Şeyh Səfi halısıdır. Halının koyu mavi renkli ara alanının ortasında büyük bir yıldız şeklinde altın kırmızı gibi güneş tasvir edilmiştir. Ara alan gökyüzünü, göl ve ise güneşi simgeler. Göl 16 küçük oval ile çevrelenmiştir. Ovalın uçları iki taraftan sivrilmiştir. Ara alan boyunca gölün her iki tarafında sanki gölden sarkan kandil şeklinde ışıklar dokunmuştur. Bu ışıklar ilahi ışığın simgesidir. Merkezi ara alanın köşelerinde merkezi gölün 1/4 parçası tıklanarak yerleştirilmiştir. Her parça aynı oval biçimde göllerle tamamlanmıştır. Burada Hafiz Şirazi'nin divanından bir beyt, ustanın adı ve halını tokayan ustanın adı. Bu evin hizmetkarı Maksud Kaşani kelimeleri ve hicri takvimiyle 946. yılı yani halının dokunduğu 1549. yıl yazılmıştır. Dünya çapında bir klasik sanat eseri olan Şeyh Səfi halısı saray halılarının eşsiz bir örneğidir ve saray atölyelerinde dokunmuştur. Saray halıları arasında çok yönlü kompozisyonlar en karmaşık yapılar olarak kabul edilir. Çoğulu zaman merkezi büyük göl, sayısız küçük
göllerle tamamlanır. Küçük göller önceden hazırlanmış bir ağ şemaya göre yerleştirilmiştir. Göllerin arasında arka planda hem süslenmeli hem de anlatımı motifler yer alır. İncelenen dönemde Təbrizdə bir tür kompozisyonlara sahip birçok halı üretilmişti. Ayrıca halılar birbirinden kendine has çiçek dekorları ve renkleriyle ayrılırdı. Birçok durumda leşek turunç prinsipi, afşam prinsipi desenleriyle süslenmiş ara alanda birleştirilirdi. Diğer bir kompozisyon da Şah Abbasi vaza olarak bildirilir. Bu kompozisyonda çiçeklerin rasyonel güzelliği matematiksel düzenlemeye birleşir. Halıların yapımında ressamların yer alması süjetli halılarda plastik bir şekilde doğrulmuştur. Təbrizi ressamlar insanların ve diğer canlıların figürlerini ustalıkla yaratırdılar. 4 mövsüm türü halılar, insan figürleri doğuran malzemeleriyle birleştiren halıların en güzel örnekleri olarak kabul edilir. Bu kompozisyon 15-16. yüzyıllarda Təbrizdə ve ortaya çıkmış ve daha sonra yakın halıcılık merkezlerinde de uygulanmaya başlamıştır. Hazırda gördüğünüz bu halı Azərbaycan Güzel Sanatlar Müzesi'nde onun saxlanışlarında korunur. Halı 4 mevsim adlanır. Merkezinde şair Ömer Xəyyam öz sevgilisiyle, üst tarafta Adem Həvva, İsmail Qurbanı, aşağıda Leyli Məcnun ve Xosrov Bəşirindən bir parça təsvirlər verilmiştir. Burada aynı zamanda Şərqin 3 böyük şairi Sədi, Hafizin deməli və Firdovsinin resimleri toxunmuşdur, onların obrazları ve halının barzür hissəsində mifoloji quşlar, yani ümumiyyətlə zoomorf elementler, davşanlar, quşlar ve diğerleri təsvir edilir. Saray halılarının bir başka bakımsız grubu mihraplı namaz halıları olmuştur. Namaz halıları bu dönemde halktan tüm tabakaları için farklı malzemelerden üretilirdi. Saray namaz halıları ise kaliteli yapılan ve sanatsal değerleriyle özel bir yere sahiptir. Bunlar yüksek teknoloji, sanatsal özellikleri ve kullanılan malzemeleriyle dikkati çekir. Ressamlığın tasarladığı desenler üzerine dokunan en güzel namaz halıları 16-17. yüzyıllara aittir. Bugün müzelerde korunan saray halılarının hem süslemeli hem de figüratif örnekleri Səfəvi döneminde halıcılığın yüksek bir seviyede ulaştığını, bir meslek işçisinin çıkıp profesyonel bir sanat haline geldiğini açıkça kanıtlamaktadır. Saray grubuna ait halılar, lüks malzemeler, ipek, altın ve gümüş iplikler kullanılırdı. 16-17. yüzyıllara Azərbaycan seküler aydınlanmış kültüre sadece dini yasaklarla temel olarak insan tasvir etmekleri tamamen vazgeçilmezdi. Sanata yasakları göz önünde bulundurmarak insan tasvirlerinin belirli kuralları şeklinde başladı. Bu kurallara uygun olarak insan biraz daha zarif ve idealize edilmiş şekilde tasvir edilirdi. 16. yüzyılın başlarında Şirvanşahlar Devleti toprakları Şah 1. İsmail tarafından işgal edilmiş ve Səfəvi devletlerine katılmıştır. 1538. yılından itibaren Şirvan Səfəvi devletlerinin bir eyaleti olmuştur. Bu olayların sonucu olarak Şirvan halıcılığı birçok ülke için örnek olan Təbriz Halıcılık Okulu'nun güçlü etkisi altında kalmıştır. 16. yüzyıla ait Şirvan halıları günümüze ulaşmamıştır. Ancak yazılı kaynaklara dayalı olarak halıcılığın Şirvan'da en gelişmiş sanat dallarından biri olduğunu söylemek mümkündür. Genel olarak Şirvan halılarının Təbriz'in eskizleriyle geliştiğini söyleyebiliriz. Səfəvilər sonrası döneminde Şirvan'da profesyonel sanat geleneklerine ve saray tarzının halı devam etmesi günümüzde ulaşan anlamsal ve bazı dekoratif
halılarla doğrultulmaktadır. Şirvan geleneksel olarak ipekçilik merkezi ve burada güzel ipek halılar ve yüksek kaliteli halı ürünleri üretilirdi. Şirvan saray tarzı halılarının klasik örneği olan şamaxı halısı aynı zamanda yaprak olarak da tanınırdı. Bu halı 2017 yılında Azərbaycan Muzeylərində şirketinden Azərbaycan Halı Muzeyine deməli Avstriya şirketinden satın alınmıştır. Hazırda bu türde olan halılar Rusiyanın Peterburg şehrinde olan Ermitaj Muzeyinde, Metropoliten Muzeyinde, Viktoriya ve Alt Muzeylerinde saklanılmaktadır. Herat ve Təbriz saray geleneği ile Şirvanşahlar Devleti'nin altın çağındaki kültür gelenek bağlantılarını sergilemektedir. Təbriz Halıcılık Okulu'nun etkisi Qarabağ halılarında da parlak bir şekilde kendini göstermektedir. 18. yüzyılda Qarabağın halıcılık merkezi Şuşa olmuştur. Aynı zamanda Şuşa Qarabağ'da üretilen halıların en büyük satış merkezi idi. Təbriz kompozisyonu bu halıların dekoratif temelini klasik Təbriz kompozisyonu oluştururdu. 1870-80-cı illərdə Azərbaycanda halılar şehirlerde ve köylerde fəaliyyət gösteren yüzlerce küçük atölyelerde üretilirdi. Halılar evde dokunuyor ve ev halıları sadece kadın el işlerinin bir parçası olarak var oluyordu. Genel olarak halı malzemeleri analizi 19 ve 20. yüzyılın başlarında Azərbaycan hanlıklarında saray halıcılığı gelenekinin sabit bir şekilde korunduğunu göstermektedir. Bahsedilen dönemde gelenek iki şekilde var olmuştu. Birincisi saray atölyelerinde kübar tabaka için ürettiği ürünlerde saray atölyeleri Şamaxı, Hilə, Quba, Şuşa, Bərdə, Hanlıq gibi şehirlerinde faaliyet gösterirdi. Bu malzemelere saray geleneğinin korunması bu şehirlerin Orta Çağ dönemi boyunca sanat ve kültür merkezleri olmalarıyla ilişkiliydi. Çoğu zaman halıcılık merkezleri başkent şehirlerinin yakınlığında yer alırdı. Saray atölyeleri de bu merkezlere yakın konumlardaydı. İkincisi ise ayrı üreticiler tarafından Təbriz saray halılarının estetik görünümünden etkilenen halılarıydı. 2024. yılda Azərbaycan Halı Müzesi'nde düzenlenen Səfəvi halılarının ihtişamı adlı sergisi bu sanatsal geleneği tam anlamıyla sergilemektedir. Sergide aslen Azərbaycanlı olan ve Amerika vətəndaşı Əmir Oskoy'un koleksiyonundan 9 halı sergilenmiştir. Bir zamanlar Amerika Birleşmiş Devletleri'nde Halı Koleksiyoncuları Derneği'nin ünlü üyelerinden biri olan Jim Zihon'a ait koleksiyon sahibinin ölümünden sonra 2019. yılında Emir Oskoy tarafından satın alınmıştır bu halılar. Bu halılar Qarabağ ve Kuba'da 17-18. yüzyıllarda dokunmuş halılardır. Sanatsal çözümleri, desen örtüsündeki üslup farklılıkları ve renk tonlarındaki asıl tonlar halıların özel siparişle dokunduğunu ortaya koymaktadır. Teşekkür ederim. Sayın Hatice Esedoğa'ya çok teşekkür ediyoruz. Bizi yeniden Azerbaycan halılarını hatırlatıp düşündürdüğü için teşekkür ederiz. İkinci konuşmacımız Yang Hu Yung, Kore Ulusal Müzesi. Güney Kore Ulusal Saray Müzesi'nin koleksiyon yönetimi süreci başlıklı bildirisini sunacak. Buyurun. Hepinize iyi günler dilerim. Congratulations to the Directorate of National Palaces of the Republic of Turkey on its 100th anniversary. Thank you for giving me the opportunity to present. It's an honor to be able to speak in front of you today. I'm going to talk about
collection management process and utilization of National Palace Museum in South Korea. Talk about two things. The first thing is the royal heritage management process. The second thing is the utilization of royal heritage. The history and lore, sustainability, and future vision of the National Palace Museum of Korea will be presented by Director General Dr. Yong-jae Jung tomorrow afternoon. We kindly ask for your great interest. The operation of a systematic process for the safe storage, management, and utilization of royal heritage, acquisition, diversification of securing artifacts. The first step involves evaluating historical value and clarifying the acquisition phase. Transfer, management transfer from related palaces and royal tombs. Purchase, buying valuable royal artifacts from auctions and private collectors. Donation, voluntary donation from private owners leading to the return of cultural heritage. Legislation, official recognition as national heritage, granting legal stature as museum collection and adding unique identification numbers. Basic survey, measuring physical details, name, era, material, size. Numbering, creating unique ID codes for systematic management. Photography, high resolution recording and database creation. Data entry, recording all physical information in standardized forms. Scientific conservation treatment, applying latest technologies to extend artifact lifespan and maintain original form. Condition survey, non-destructive analysis, treatment, cleaning and strength damaged areas, preventive care, constant monitoring of temperature, humidity in storage. Environment, optimal storage condition, lighting, air quality for material. Lift for future museum, converting information accumulated in DADAM into digital asset. High resolution database, securing ultra high definition images and 3D dimension scan data. Open data, providing source data for academic research purpose. Online content, securing source for VR, AR, immersive content creation. This is the repository of the National Palace Museum of Korea. It comprises a total of 19 storage rooms and manages approximately 90,000 artifacts. Curator manages the collection based on established regulations and manuals. This is the curator Millî, who is attending the symposium with me. She stated that the best way to preserve artifacts is through excellent management, and that the role of a retrospective manager is to ensure the artifacts maintain their original condition as much as possible. Integrated system is DADAM, a proprietary digital platform for royal heritage. DADAM is an integrated collection management system developed in-house by the National Palace Museum. Total Care records the entire life cycle from acquisition to utilization. All in one, integrates
visually scattered information into a single platform. Efficiency maximize curatorial efficiency and minimize data errors. Integrated history management. Accurate chronological administrative record including acquisition, movement, loan, and exhibitions. Conservation science database, systematically linked scientific data such as pre-post-treatment photos, analysis result, and materials used. Research support. Support academic research by loading related literature and comparative study material. The DADAM system integrates all information regarding the collection covering search, registration, conservation, exhibition, and loan. It also includes high-resolution images and 3D dimension data. Consequently, this system plays a pivotal role in the overall management of the collection. Created RFID embedded tags for the collection artifacts. The artifacts pass through a passageway equipped with RFID readers. The system automatically identifies whether an artifact is being removed or placed in storage. This data is subsequently logged and managed in the DADAM system, allowing for real-time verification. A showcase of royal heritage in K-pop demon hunters. I'm sure everyone is familiar with K-pop demon hunters. Until is widely considered the most successful example of revising royal heritage. I'll explain two pieces of royal heritage used in K-pop demon hunters. The first is the sign gum. It's 4 tigers, evil slaying sword. The main protagonist, Lumi, a member of the girl group Huntrix, wielded a long sword based on the sign gum. This weapon is a ceremonial ritual sword. Historically, the sign gum, 4 tiger sword, was a special sword made during the Joseon dynasty on auspicious dates related to the year, month, and day of the tiger. As the tiger was believed to possess spiritual power, it was considered the powerful talisman used by the royal court and military to ward off evil spirits and demons. This is the second scene. Please take a close look at the background. This is absolutely wonderful. I wish everyone here shine brightly. The second is the 1월 봉월도. The 1월 오봉도 is prominently featured as a spectral animated stage backdrop for the girl group Huntrix's major performance, such as their live performance at the song Golden at the fictional idol's world. In the Joseon dynasty, the 1월 오봉도 was not merely a decorative painting. It was a highly stylized landscape screen placed exclusively behind the Oja, is the king's royal throne in place halls like Gunjeongjeon at Gyeongbokgung Palace.
The National Palace Museum of Korea published high-resolution photograph, 3D dimension data, and other information about its collection artifact on its website. This information can be freely utilized by anyone free of charge, provided the source is clearly credited. The National Palace Museum of Korea operates a variety of online museum web pages. This platform also provides extensive digital information about many of the collection artifacts. We published a report detailing the investigation and research conducted on the collection artifacts. This report can also be accessed free of charge. However, their use is subject to condition. The source must be clearly stated. Commercial use is prohibited, and the content may not be modified. Preserves cultural heritage, preserving the past, passing it on the future. This is our purpose for managing the royal heritage. 감사합니다. 대책 애드림. Teşekkür ediyoruz. Üçüncü konuşmacımız Doktor Laura Luz. Güney Kore Ulusal Saray Müzesi'nin koleksiyon yönetimi süreci. Well, thank you. We heard a specific collection of carpets today and a holistic approach on the collection preservation and management. And I will be speaking about how to build the collection of a museum that has none or had none. Long after a historic building has lost its original function and changed hands several times, it is quite difficult to recreate the impression of an authentic environment. A similar case is also related to museumization of Rundaale Palace, which began in 1964. The palace, designed by the court architect of Russian Empire, Francesco Rastrelli, and commissioned by Count Ernst Johann von Biron in 1735, was intended as a sign of his wealth and power, bearing in mind that once he will be elected Duke of Courland. And this would become his summer residency. In the year 1735, this was the biggest building project in nowadays territory of Latvia, and not just in scale, but also in the artistic and architectural quality. A couple of years later, when building of the main ducal residency in Jelgava commenced, Rundaale Palace placed the second in splendor in comparison with it. Nevertheless, the interior finishes had to be luxurious. Almost all of the original interior details were sequestrated during the exile of the Duke from 1740 until 1762. And these interior details were never returned and retrieved. After the Duke's return in the palace, it was in ruinous state and remodeling had to be done. And the stucco sculptor and marble master Johann Michael Kraft, who also practiced in Berlin, together with his team, worked in Rundaale Palace then. And only in 1760s, the interior finishes were completed and also the palace was first furnished. It served as a summer residency for a ruler only 30 years. The Duchy of Courland and Zemgallia ceased to exist in 1795, and the last Duke of Courland, Peter von Biron, taking all his movable property with him, settled in nowadays territory of nowadays Poland. For over 100 years,
The palace was private property, first owned by Zubov's family and later by Shuvalov's family line. After the land reform in 1920, the palace became the property of state, and the systematic process of its museumization began only in 1964. So that was during the Soviet occupation period, when it was difficult to find suitable interior pieces from the 18th century. And the first decades passed by mainly in restoration works of the architectural heritage. Interior finishes of Rundalu Palace in general were in very good condition and with a high degree of authenticity, but it lacked the furniture. Renovation of the interiors of palace envisioned the design of such interior exposition that would provide an understanding of an art and culture of the court of Dukes of Courland. And since Rundalu Palace was the only residency from the Biron line which preserved original detailing, only here was it possible to create a relatively credible and high-quality 18th century interior reconstructions by fusing preserved ceiling decors, parquet flooring, and stoves with reconstructed wall coverings, purchased furniture, paintings, porcelain, and light fixtures. Furthermore, considering that since World War II no palace or manor house with preserved original interiors or art collections were found in Latvia, Rundalu Palace became the only opportunity to present a cohesive image of the 18th century lifestyle, and it became the museum's mission to recreate a feeling of a living palace. The interior exposition model of Rundalu Palace was created as a combination of several factors. Firstly, a reflection of the former functional role of the premises was highlighted. It was a ducal summer residency for festivities, hunting parties, and in rare occasions also a place to have a secret political meetings away from the prying eyes of court. Secondly, museum referred to materials about the Duke's collections and taste in furniture to create the interior. From historical sources, we know that Duke Peter showed great interest in art and fine furniture and collected artworks energetically. And thirdly, museum aims to create the best possible collection of fine and decorative arts with its financial capacity, highlighting also the heritage objects from the territory of Latvia. So we know from historical evidences that Duke's taste in furniture was indeed in high quality, and he used to own this writing desk that was made by French bronze caster Jacques Caffieri. And in early 1990s it was auctioned, but unfortunately museum at the time couldn't afford to buy it, and we bought instead a different writing desk, also by the French master, Ébéniste Antonin Criard, but it's not in such a high quality, but you can see the feeling of the French and Italian furniture in the room. So, studying sources and putting together bits and pieces of information, we found that found out some of the artworks that were in the Duke's collection. And this research was mostly done by the previous director of the museum, Imants Landsmanis, and art historian Baiba Vanaga. And one of the sources was Johannes Bernoulli's traveling diaries. And this was a Swiss scientist and mathematician who went to Russia through different countries in Europe. And he also resided for several days in Jelgava and visited palaces of the Duke of Courland. He didn't have the opportunity to go to Rundalu Palace while the Duke himself was there, but he wrote in his diary that he had an extensive collection of the Dutch paintings displayed in the palace. And combining that source with the inventory that was written after his death in 1800s about the possessions that he had in Sagan Palace, we came across some of the names that he had in his collection. And as a surprise to us, he owned 3 paintings by
Rembrandt van Rijn. And one of them, Simeon and Anna in Temple, is now in the collection of Hamburger Kunsthalle. Another painting that is in their collection is painted by Jan Steen, and it's called Father's happiness, about his two sons that were born. So these paintings were legally sold by the descendants of the Duke, and we have no way to retrieve them. One of the paintings that also was listed in his inventory was by Dutch artist Philip Wouwerman, and now it is in the National Gallery in London. So we can't buy these paintings, but we try to buy something that is very similar. For example, in the case of Wouwerman, we could also buy the artwork by the same artist, but a different one. And so we are creating the interior in the style of the Duke's taste in Rundale Palace. The same goes for the painting of Jan van Goyen. Here you can see one of the rooms before the restoration works and after the restoration was completed, and the room is also decorated with the Dutch paintings. I would like also to point out that the chairs that are displayed in this room, and these were from the local parish church of Saati, where the Duke had his patronage seat, and the chair was preserved there, and on the back of it there is his initial, Duke Peter. So the copies were made to also display them in the room and show not only the international style of the 18th century and his taste, but also the local capacity of the craftsmen that worked in Latvia at the time. And if we are talking about his collections that were of a significance in the 18th century, then one must mention his palaces in Friedrichsfeld in Berlin, where he kept the collection of the contemporary artworks, mainly by two artists, landscape painter Jacob Philipp von Hackert, and also the portraitist and genre painter Angelika Kaufmann. And artist Angelika Kaufmann embodied the ideals of European neoclassical art in the second half of the 18th century. She combined the world of ancient mythology and allegories with sentimentalism and sensitivity. And Kaufmann became the fashion icon before in the time of the 18th century. Duke also succumbed to the charm of the painter, and he met her also personally in Rome, and he had a contract signed with her commissioning to deliver 2 paintings a year. So in the result, he owned 31 paintings by Angelika Kaufmann. Among those paintings, there were also a portrait of Dorothea, the Duchess of Courland, the Duke's third wife. And it appeared also in the auction of, it's really just jumping. It appeared in the auction in 2019, but the museum couldn't afford to buy it. It was sold for more than 300,000 euros. But in 2019, the offer came from one of the descendants of the siblings of Angelika Kaufmann to buy the painting painted by Johann Riedel after Angelika Kaufmann's original in 1785. That was a commission that the Duchess made herself. She ordered 3 such paintings for all of her siblings, and one of them now is displayed in Rundale Palace Museum in the audience chamber. And there are very rare occasions when museum comes across the possibility to acquire something that used to belong to the Duke's family. And one of those occasions is about the Berlin porcelain from KPM. These vases was a gift of 5 vases, a gift to the Dorothea from French King Friedrich Wilhelm II
of Prussia. And it was gifted in 1791. And it used to belong to the family, but after the Second World War, 3 of the vases were lost, and 2 of them came to the collection of Italian Prince Tarleone. He passed away also in 2018, and then his collection again was sold in the auction house, and the museum was very happy to acquire it. So we are striving to achieve the very authentic result and to give the impression of the 18th century interior in the palace, which combines Baroque, European Baroque style and also neoclassical style. And one would think that probably everything is done and all is achieved, but there is always a room for improvement. And now we are in the process of acquiring a huge number of books from Duke's Peter Library that will be a special occasion next year. But that was just a story about the palace and about its interiors, but the grounds and the gardens are a completely different story, and that was also something that was recently done and restored, and probably that will be a story for next time. Thank you. Doktorları Laura Lus'a çok teşekkür ediyoruz. Sonuncu konuşmacımız Doktor Vera Contantini, İtalya'dan gelen misafirimiz. Bize sunacağı bildiri, İtalyan müzelerinde Osmanlı mirasının sergilenmesi, yeni bir perspektif. Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın, İngilizce konuşacağım. So, looting the enemy's weaponry and artifacts and turning them into war trophies is a human practice dating back to the dawn of times. The very etymology of the word trophy comes from Latin tropaeum, in its turn deriving from ancient Greek tropaion, that indicated a monument made of the enemy's remains, spolia, erected to commemorate their rout. Appropriation of body parts, especially heads, and of weapons and textiles that had belonged to the defeated, has been a practice common to all civilizations, and as we shall see, Ottomans and Venetians made no exception. In the Ottoman army, for instance, the looting of an enemy's flag during a conflict was an action worth an augmentation called terakki of a soldier's fiscal revenue, timar. A higher reward was reserved to the brave ones who rather brought back a head, best if belonging to a high-rank commander. In early modern Mediterranean civilizations, trophies were displayed in 2 separate phases. Human spoils were paraded in the immediate aftermath of the battle, as a ritual embodiment of victory, whereas looted flags and weapons were reserved for later propaganda purposes. In both cases, the core issue was to make the booty visible and use it as a transfer object destined to impact on the victorious army in the field and on civil societies in the urban public spaces. Barbara Karl, the head of collection of Vienna's Museum of Military History, has traced back the vicissitudes of an Ottoman flag, seized from the battlefield in 1684, brought to Vienna and paraded as a, I quote, relic of victory, end quote, in St. Stephen's Cathedral in the context of a crowded post-war celebration. After major victories, Ottoman flags were especially gifted to the Pope by Catholic sovereigns
such as the kings of Spain and Poland, in official recognition of his leading spiritual mode. Attributing, as usual, more significance to the political representation rather than religious celebration, the Venetian ruling class displayed a looted Ottoman flag within the ducal palace in the aftermath of the Battle of Lepanto. Captured flags also played an important role in the choreography of Ottoman triumphs. According to the Austrian ambassador de Busbecq, after the Ottoman victory at Djerba in 1559, a looted flag, reportedly showing Christ on the cross, was trailed in the sea water behind a ship on the Golden Horn, followed by the captured and mutilated vessels with their Spanish officers. The redefinition and recontextualization of war trophies as objects of propaganda aimed at shaping the collective memory of a civil society may certainly be considered an appropriate example of what Paul Ricoeur called the, I quote, fundamental relation of history to violence, end quote. Visible proofs, monumenta, of spiritual and physical dominance over the other par excellence, Ottoman spolia started being charged with an ethnographic curiosity at the end of the 17th century, more precisely after the second failed siege of Vienna. This process was part of a profound cultural shift stemming from the decay of the myth of Ottoman invincibility. As the fear faded, antiquarian and even literary interest took over. In 1688, Giovan Battista Donà, former Venetian ambassador to Istanbul, published the first Western historical essay on Turkish literature. In the same year, Doge Francesco Morosini declared war on the Ottoman Empire and proceeded to reconquer Morea. It was during this military campaign that a heavy bombardment inflicted substantial damage on the Parthenon, where an Ottoman garrison was resisting the Venetian siege. Francesco Morosini was apparently more interested in Ottoman spolia than in ancient Greek antiquities, especially if the latter had turned into an enemy outpost. He died in Nauplia in 1694, but his exceptional war booty reached his palace in Campo Santo Stefano in Venice, in whose ground floor it survived intact until 1884, when his last descendant, Loredana Morosini Gatterburg, passed away without a will and without direct descendants. Francesco Morosini was brought up as a soldier. He lived and died in battlefields. Therefore, it seems understandable that his private collection was composed of Ottoman weapons, shields, military camp textiles, and even the musical instruments of a Janissary orchestra. What appears more remarkable is that such a booty had become a personal collection displayed in the Doge's family private dwelling rather than in a public space. Was it an effect of the myth that the decaying republic had built around the figure of its last Renaissance hero? Or rather, did the looting of war spolia definitively shifted towards the concept of collecting exotic curiosities, destined to be visible to its owner and his cultivated and selected guests? Whatever the answer may be, in 1884, the difficult task
to either embrace or refuse the public legacy of Francesco Morosini's collection fell upon the municipality of Venice, survivor of a century of French and Austro-Hungarian humiliating dominations. As argued by the former director of the Historical Collections and Catalogue of the Fondazione Musei Civici di Venezia, Camillo Tonini, I quote, "The municipality complained that the city could not but acquire the historical and artistic mementos of the Morosini family, which were a common legacy of Venetian civilization and could not be renounced," end quote. Ultimately, the mayor, Lorenzo Tiepolo, acquired for 100,000 liras most of the historical items contained in the building, in order for them to become part of the civic collections. The idea that the building in Santo Stefano could become the base of a new museum was abandoned. In spring 1890, a plan had already been drawn up for the transfer of all the purchased items and their arrangement in the Fondaco dei Turchi, which then became the new base of the Correr Museum. After a further temporary display in Capesaro, in 1922, the collection was transferred to its ultimate destination, the Ala Napoleonica and part of the Procuratie Nuove on St. Mark's Square. Though located in a diverse heuristic space, as Jane Chambers would say, the physical objects that compose the collection have not been in any way reconsidered, as if, again I quote Paul Ricoeur, the problematic of the representation of the past, end quote, were not an issue. The objects, as you can see in the slides, are neatly arranged in 2 rooms, but the concept of triumph with Francesco Morosini's bust and painting situated in the middle remains unchanged and, more importantly, unquestioned. The fragment of the pastiche military tent displayed in the antechamber is subject to a more accidental framework, facing a showcase filled with weapons of mixed origin, none of which are from the Morosini collection. In the large room hosting Morosini's portraits and the Ottoman shields, more showcases exhibit weapons according to the same logic, namely the fact that they have all been donated by Venetian private collectors, if not by Francesco Morosini himself. In his writings, Georges Didi Huberman mentions, and I quote, "the power of images," end quote, that lies in its potential to explode the present and exceed the consensual manner of its framing. According to the French philosopher and historian of art, images are a subjective and subjecting force that can bend and fold the imposed script into another narrative. Could Ottoman objects preserved in the Venetian and Italian museums help us reframe the narrative of the Eastern War without betraying their original conceptual framework? In 1565, Pope Paul VI opted for a radical solution. A fragment of Muezzinzade Ali Pasha's flag, looted by the Holy League in the Battle of Lepanto, was donated to the Republic of Turkey. Although I understand and fully appreciate the context of political reconciliation in which this act was conceived
Personally, I don't think that this should become a model strategy for Italian museums. Starting off as artifacts for the Ottoman army, those objects lived through different existences, from private trophies to museum displays. Each of these phases must be respected and embraced, including, of course, those being single items of a larger collection. Are there other ways to let these objects lead us towards a new perception of the Ottoman heritage and, perhaps more importantly, of the currently denied universe of centuries-long connections that stood between the two cultural systems? My proposal takes in consideration two concepts: match and exchange. Turkish museums, as well as museums of the tens of nations emerging from the ashes of the Ottoman Empire, contain Venetian artifacts that were looted from battlefields in the same way as the items that merged in Morosini's collection. Some present holes and others evident traces of violence. Some others are intact, secretly alluding to wounds inflicted on other parts of the body of the former owner's body. Would the temporary exhibit of one of these findings in the Morosini rooms manage to break the persistency of a conflictual narrative, opening up the path to pause, contemplating silence with distance and allowing comparison? If adequately recontextualized, I believe this would work. Beyond the hard identities too often given for granted, visitors could then be accompanied to enjoy these cultural objects beneath what Giordano Bruno called an adult sky, as opposed to a childish horizon of bias. Thank you very much. Son oturum burada sona erdi. Biraz vaktimiz var. Soru sormak isteyen var mı konuşmacılarımıza? Evet. My question goes to Dr. Lararalus. I wonder if you, when you carried out your restoration works on Rondeau Palace, how did you do the restoration works? Whether you hired a company or you did it by your own restorators? Well, the restoration process of Rondeau Palace was rather long. It started in 1970s and ended up until 2014. So it was more than 50 years. And initially, there were specialists from St. Petersburg who came to work on the stucco decorations and wall and ceiling painting restoration. And alongside with the local masters, they were working initially, and then afterwards the local restorers took over the work, and mostly they were mostly they were staff members in the palace at the time. And just for the last 14 years, it was outsourced in the tenders to find restorers who were doing the job. Thank you. Restoration is an ongoing job. How do you manage to keep the state of the restorations now? So we are monitoring the state of the preservation of the rooms each year, and then where there is something that needs to be fixed, we are doing that without wait. We are fixing and restoring it immediately, just to upkeep the result. Yeah. Thank you very much. Öncelikle teşekkür ediyorum tüm yarışmacı, tüm
konuşmacılara. Benim sorum Sayın Hatice Esedova'ya. Çok güzel halılar gördük, İran halıları. Halılardan birinde 4 insan figürü vardı. Bu figürlerden birinin üzerindeki kıyafet Osmanlı kıyafeti gibi geldi bana. Acaba hediye olarak yapılıp da verilmeyen bir halı mı bu? Efendim, sizin söylediğiniz halı herhalde 4 mevsim halısı, 4 fəsil biz ona söylüyoruz və yaxud Fars dilində çəhar fəsil deyilir. O İran halısı değil, benim söylediğim oydu ki, yani Təbriz, Ərdəbil 1828-ci ilə kadar bu eyni arazi olmuş. Azərbaycan bütöv bir Azərbaycan olmuş. Ve maalesef 1828-ci yılında Azərbaycan 2 yerə bölünmüş. Onun bir kısmı Çar Rusiyasının tərəfinə keçmiş, bir kısmı ise İran ərazisində qalmışdır. Ve şimdi birçok hallarda, hatta ben Topkapı Müzesi'nde, Türk İslam Eserleri Müzesi'nde, diğer müzelerde, yabancı müzelerde halıları araştırırken bana söylüyorlar, sen neden Fars halılarını araştırırsan? Ben onlara söylüyorum ki bu Fars değil, bu Azerbaycan kültürü. Azerbaycan halı skulunun, mektebinin yani devamı bu. Aynı mektep. 7 mektep var Azerbaycan'da. Halının toxunduğu mektep şərti olarak 7 kısma bölünür. Quba, Şirvan, Bakı, Gəncə, Qazax, Qarabağ və Təbriz məktəblərinə. Təbriz məktəbi mütləqa Azərbaycanın daxilindədir. Yəni bu ərazi toxuyan insanlar hepsi Azərbaycanlı xanımlar olmuşlar. Və orada bugün yaşayan insanların sayı 40 milyondan artıqdır, o Azərbaycanlıların sayı. Ama Osmanlı kıyafeti dedikdə, yani o zaman o dövrün bu halı toxunmuşdur 19. yüzyılın sonunda 20'nin əvvəllərində. Lakin o zaman minyatürlerinde öyle işlenmiştir ve onu halıcılar toxuyurken o dönemin tarzını vermək üçün vermişler. Yani mümkündür ki bu saray geyimi olmuş, saray dəbdəbəli bir geyim kimi vermişler. Çünkü böyle halılar adi insanların evlerinde olmamış. Bunlar sarayların bəzəyi olmuş. Bunlar hədiyəlik toxunmuşlar. Böyle bir halılar olmuş. O yüzden de kıyafetlerinde olabilir ki siz biraz Osmanlı tarzına benzettiniz. Ama saray üslubunda toxunmuş tarz. Ulan, buyurun, sağ olun. Başka sorusu olan var mı? Peki, burada oturumumuzu kapatıyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet, değerli misafirlerimiz, 1. gün oturumlarımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli Başkan Yardımcımızın katılımcılarımıza hediyelerini takdim etmek için Sayın Ahmet Çapoğlu, Profesör Doktor Sayın Ahmet Çapoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim size.
Değerli katılımcılarımızın açılış yemeği öncesinde gerçekleşecek olan resim müzesi gezisi için ilgili arkadaşlarımızı takip etmeleri önemli rica olunur. Katılımcılarımızı. Our esteemed attendees are kindly requested to follow our colleagues for the painting museum tour, which will take place before the opening dinner. Thank you.